So can you see the slides? Yes, sir. Okay. So today we are adding two more simple points, and the big point we will cover in our next session. So as still students are joining, let us take a review of these points and then we go further. So I request each and everyone take participation and read this point. So you just unmute yourself, take opportunity and read the point. First one, who will read absorption of radiation? So you can unmute yourself and you can read it. Don't raise the hand. Absorption of radiation. When a photon of energy h nu is incident on an atomic system, the atom gets Can you see this? no, sir, population in yes, sir. Just a minute, just a minute. So it is Absorption of radiation. just a minute, just a minute. Now it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Please continue. Absorption of radiation. When a photon of energy h nu is incident on an atomic system, the atom gets excited from a lower energy E1 to a higher energy E2. In this process, the photon gets absorbed and the atom is said to be excited. Yes, it is called as absorption of radiation, or it is also called as stimulated absorption. The next, spontaneous emission. So unmute yourself and please start reading. Anyone? So don't wait for Spontaneous emissions. The yes. exist atom in the state E2 may return to the lower energy state even on its own. The atom has the natural tendency to attain minimum potential energy conduction. During the transaction, the excess energy in released at a proton of energy HV is equal to E2 minus E1. This type of process in which photon emissions occurs with any external stimulus is called a photon Spontaneous emission. spontaneous emission as shown in figure. Yes, so it is H nu and it is the external stimulus. Okay, so good that you have tried. The next stimulated emission. Please grab the opportunity and read it. Stimulated emission. An atom in the excited state not wait for spontaneous emission to occur. A photon of energy, h nu E2 minus E1, can be induced the excited atom to make a downward transition, releasing the energy in the form of photon. Thus, the interaction of the photon with excited atom triggers the excited atom to drop to the lower energy state, giving up a photon by the phenomenon called a stimulated emission. Yes, then we have added three more terms. So first one is population inversion. So please read this next term, that is population inversion. Who will read it? Population inversion. Can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Population inversion. Any student? Population inversion. The process of getting a large percentage of atoms into an excited state is called as population inversion. If a large number of atoms can be excited to upper energy levels, then the probability of the stimulated emission becomes greater.
Yes. Then next, pumping. Pumping. For achieving and maintaining the condition of population inversion, we have to raise continuously the atoms in the lower energy to upper energy level. It requires energy to be supplied to the system. The process of supplying energy to the medium to achieve the state of population inversion is known as pumping. Yes. And the last one is metastable state. So it is a big one. So can anybody want to read this metastable state? Metastable states. Yes. Normally excited atoms have short lifetimes. It means that atoms do not stay long enough at the excited state to be stimulated. Under such circumstances, population inversion cannot be established. It is necessary that the excited state has a longer lifetime so that the excited atoms are waiting at the upper energy level. A metastable state is such a state in which single photon emission is impossible, has an unusually long time. It is of the order of 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6. There Yes. could be no population inversion and hence no laser action if metastable states do not exist. Yes. So from my side, there is a addition, that is correction here actually, 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6 second. So that unit is missing here. So these 6 terms we have discussed. So today we are adding 2 more terms, that is its characteristics or properties and applications. So before that, I want to show this symbolic explanation, which will part of our MCQ. So we have started from this long form, that is light amplification by stimulated emission of radiation. त्यानंतर आपण हे इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मॅटर बघितलं, ज्यामध्ये 3 प्रोसेस आहेत, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन किंवा त्याला आपण स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन असं म्हणतो. यामध्ये काय होतं, तर फोटॉन ऍब्सॉर्ब केला जातो ऍटमनं, जो लोअर स्टेटला आहे, आणि तो एक्साइट होतो आणि अपर स्टेटला जातो. ठीक आहे, ही फर्स्ट प्रोसेस झाली. सेकंड आहे स्पॉन्टेनियस इमिशन, ज्यामध्ये एक्साइटेड ऍटम आहे तो एनर्जी लूज करतो आणि तो लोअर स्टेटला जातो आणि फोटॉन इमिट करतो. ही झाली सेकंड स्टेप किंवा सेकंड प्रोसेस. आणि थर्ड प्रोसेस जी आहे ती आहे स्टिम्युलेटेड इमिशन, ज्यामध्ये ऑलरेडी एक्साइटेड ऍटम आहे तर त्याला फोटॉन ट्रिगर करतो. कशासाठी, तर डाउनवर्ड ट्रान्झिशन करण्यासाठी. अँड इट इमिट्स फोटॉन. सो इनिशियल फोटॉन अँड इमिटेड फोटॉन, वी आर गेटिंग 2 इक्वल आयडेंटिकल फोटॉन्स. तर ह्याच्याशी रिलेटेड आपण जर MCQ येत असतील तर MCQ मध्ये ऑफकोर्स थेरॉटिकल डिस्क्रिप्टिव्ह 3 येणारच, पण त्याच्याबरोबर सिम्बॉलिक MCQ येतात. ठीक आहे, तर आता मी इथं आय एम टेकिंग थ्रू मोबाईल, सो आय एम जस्ट शोईंग इट डायरेक्टली. सो कॅन यू सी दिस सिम्बॉलिक रिॲक्शन्स, 3 स्टेप्स? Yes, sir. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये आता मगाचंच एक्सप्लेनेशन परत एकदा रिपीट करतो, तुमच्या इथं लक्षात येईल. 1 नंबरला आहे ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. म्हणजे इथं काय झालं, ए म्हणजे आपला ऍटम आहे, प्लस H न्यू म्हणजे काय, तर तो ती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो, तो फोटोन ऍब्सॉर्ब करतो आणि तो एक्साइटेड स्टेटला जातो. तर एक्साइटेड स्टेटला गेल्यामुळे आपण त्याला A स्टार असा फक्त सिम्बॉल दिलाय. तर पहिली प्रोसेस काय, A प्लस H न्यू इज A स्टार. ठीक आहे, म्हणजे हे झालं ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. दुसरी जी आहे ती काय, तर स्पॉन्टेनियस इमिशन. म्हणजे काय, ऑलरेडी तो एक्साइटेड स्टेटमध्ये म्हणजे A स्टार आहे, तो काय करतो, तर एनर्जी इमिट करतो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन आणि लोअर स्टेटला येतो. म्हणून आपण तिथे काय लिहितो, A प्लस H न्यू, दॅट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस इमिशन. आणि खालची जी आहे तर ती थर्ड स्टेप म्हणजे काय, तर स्टिम्युलेटेड इमिशन. म्हणजे A स्टार म्हणजे ऑलरेडी ऍटम एक्साइटेड स्टेटला आहे, प्लस H न्यू म्हणजे आपण तिथं फोटॉन दाखवतो जो त्याला ट्रिगर करतोय, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय होतं, तो ऍटम आहे तर तो लोअर स्टेटला येतो, फोटॉन इमिट करतो. त्यामुळे आधीचा फोटॉन आणि नंतरचा फोटॉन असं मिळून आपण इथे काय लिहिले, A प्लस ट्वाइस H न्यू. ओके, इज इट क्लिअर? Yes, sir. ठीक आहे, तर आता तुम्हाला MCQ मध्ये काय विचारलं जातं, तर द रिॲक्शन फॉर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय, किंवा द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन इज सिम्बॉलिकली गिवन बाय. तर असे तुम्हाला MCQ येणार. तर हे 3 MCQ आहेत असं कन्सिडर करा थोडक्यात. आणि
हे जे आहेत ते तुम्हाला परफेक्ट करायचे. सो आय रिक्वेस्ट ईच अँड एव्हरी वन, आयदर यू टेक स्क्रीनशॉट ऑर यू कॅन राईट दीज 3 स्टेप्स. याच्यामध्ये 1 नंबरला हेडिंग द्या ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन किंवा कंसात स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन असं हेडिंग द्या आणि ही प्रोसेस लिहून घ्या. दॅट इज A + Hν इज इक्वल टू A स्टार. त्याच्यानंतर 2 नंबरला हेडिंग द्या स्पॉन्टेनियस इमिशन आणि त्याची रिॲक्शन लिहा A स्टार गिव्हज अस A + Hν. त्यानंतर तिसरे हेडिंग द्या स्टिम्युलेटेड इमिशन आणि स्टिम्युलेटेड इमिशनच्या अंडर काय आपण लिहितोय तर A स्टार + Hν which gives A + twice Hν. So is it clear? Any doubt is there? You can raise it. हे लक्षात येतंय? Yes, sir. ठीक आहे तर सिंपल आहे हे आणि हे इम्पॉर्टंट आहे कारण का यातला तुम्हाला कुठला ना कुठला तरी MCQ भेटायला येणारच आहे ISC मध्ये सुद्धा आणि ऑफकोर्स फायनल एक्झामला सुद्धा. सो यू जस्ट परफेक्ट इट. नोटबुक मध्ये जर तुम्ही फिगर ड्रॉ करून नोट्स लिहिलेले असतील तर प्रत्येकाच्या तुम्ही लास्टला ही रिॲक्शन ऍड करू शकताय. म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फिगर एक्सप्लेनेशन खाली ही ऍड करा. त्यानंतर स्पॉन्टेनियसची पण आणि स्टिम्युलेटेडची. तर हे MCQ मध्ये विचारलं जातं म्हणून मी क्लब करून एकदमच हे इथं मेन्शन केलेलं आहे. ओके सो take 30 seconds or 1 minute more to add this if you take screenshot, but you have to write it somewhere, otherwise just you take screenshot and forget it. So it is better to write somewhere. These are nothing but our 3 processes: absorption of radiation, spontaneous emission, stimulated emission. If you want you can give the heading also and just write it. Okay, so if it is over, shall we proceed? Yes, sir. Okay. So here we come to our slides once again. So these 3 terms we have discussed. Then we have done the discussion about terms related to laser, that is population inversion, pumping method and metastable state. त्यात आपण फर्स्ट काय बघितली तर अशी प्रोसेस की जिचा वापर करून आपण जास्तीत जास्त ऍटम्स आहेत तर ते एक्साइटेड स्टेटला पोहोचवतो, त्यालाच आपण म्हणतो पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन. आणि हे कशासाठी करतो तर स्टिम्युलेटेड इमिशन जर पाहिजे असेल तर आपल्याला पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन हे अचीव्ह करावं लागतं. त्याच्यासाठी हे काय ऑटोमॅटिकली होत नाही, त्याला आपल्याला एनर्जी प्रोव्हाइड करावी लागते. म्हणून जी काय एनर्जी आपण सप्लाय करतो सिस्टीमला किंवा मीडियमला कशासाठी तर पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन अचीव्ह करण्यासाठी, त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो पंपिंग किंवा पंपिंग मेथड्स. नेक्स्ट मेटास्टेबल स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे काय तर अशी स्टेट की जिथं लाईफ टाइम जो असतो ऍटम्सचा तर तो जास्त असतो. कशाच्या कंपॅरिझननी बाकीच्या हायर स्टेटच्या किंवा बाकीच्या अजून काही जे स्टेट आहेत त्याच्या कंपॅरिझननी. तर इथं आपण एक एक्झाम्पल घेतलं. या फिगर मध्ये आपण जर बघितलं तर वेगवेगळ्या स्टेट्स आहेत या लाईन ड्रॉ केल्यात त्यामधली जी मेटास्टेबल स्टेट आहे तर तिथं त्याचा लाईफ टाइम असतो तर तो किती असतो तर 10⁻³ to 10⁻⁶ सेकंद. तर हा सुद्धा तुमचा MCQ क्वेश्चन आहे, लक्षात ठेवा. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ to 10⁻⁶ सेकंद. यातली एकच रेंज येईल, आली तर 10⁻³ सेकंद येईल. ते आपण MCQ वेळेस डिस्कस करूया. सो हिअर if metastable state is present then only we can get stimulated emission and laser action indirectly. Now today we try to complete the characteristics of laser beam and then its applications, because there are 2 more points. एक आहे तो डिस्क्रिप्टिव्ह आणि मोठा आहे, तो कुठला आहे तर हेलियम निऑन लेझर किंवा गॅसिस लेझर. तर तो आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला आपण कव्हर करू. अँड recording and reconstruction of hologram. So these 2 terms we will cover afterwards. So characteristics of laser beam आता आपण डिस्कस केलं कशामध्ये तर स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्ये. मी तुम्हाला हे प्रत्येक वेळेस सांगितलं की इक्वल आयडेंटिकल फोटॉन्स म्हणजे काय की ते जे इक्वल आयडेंटिकल फोटॉन्स आहेत तर त्याच्यामुळे आपल्याला याच्या अमेझिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स मिळतात लेझरच्या. तर त्या कुठल्या कुठल्या ते आपण चेक करू आणि डिस्कस करूया. फर्स्ट इज दे आर हायली कोहरंट. So what is meant by that?
A conventional light source produces incoherent light since they emit random wavelength light waves with different phases. On the other hand, the waves emitted by a laser source will be in phase and are of the same frequency. Therefore, laser beam is highly coherent. Then next, they are highly monochromatic. The laser light is almost perfectly monochromatic. The light emitted by a laser is much more monochromatic than that of any conventional monochromatic source. Next is they are having less divergence. आता पहिला highly coherent आहे, दुसरा highly monochromatic आहे, पण तिसरं मात्र काय तर less divergence. Means what? Light from conventional sources spreads out in the form of spherical wavefronts and hence it is highly divergent. On the other hand, light from laser propagates in the form of plane waves. Hence, the angular divergence of a laser beam is much smaller than conventional sources. तर अजून दोन ह्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते आपण ऍड करूया. तर इथं आपण बघू शकतोय पहिल्या त्या तीन आहेत ते आपण डिस्कस करू. पहिली काय तर हायली कोहरंट. आता कोहरन्सी म्हणजे काय तर इन फेज विथ इच अदर. इफ दॅट लाईट वेव्स आर इन फेज विथ इच अदर देन दे आर कोहरंट असं आपण त्याला म्हणतो. So here, as equal identical photons gets emitted, so they are perfectly coherent with the same frequency as compared to conventional source. आता इथे जर बघितलं तर सगळीकडे लिहिलंय बघा कन्व्हेन्शनल सोर्स. कन्व्हेन्शनल सोर्स म्हणजे जे आपण बाकीचे वापरतोय सध्या त्याच्या कंपॅरिझनने हा जो लेझर सोर्स आहे तर त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण कम्पेअर करतो. सो फर्स्ट इज दे आर हायली कोहरंट मीन्स दे आर इन फेज विथ इच अदर. तर इथे तुम्ही फिगर मध्ये बघू शकताय याच्यामध्ये आपण तीन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तर ते दाखवल्यात फिगर पर्पज. तर कोहरन्सी म्हणजे तुम्ही बघू शकता इथे लेझर लाईट जी आहे तर इथं फक्त एक लाईट वेव्ह नाहीये तर भरपूर लाईट वेव्हज आहेत पण ते इन फेज असल्यामुळे आपल्याला असं वाटतंय की सिंगल दाखवली. सो दे आर इन फेज विथ इच अदर दॅट्स वाय दे आर हायली कोहरंट. इथे जर बघितलं तुम्ही राईट साईडला जो बल्बचा सिम्बॉल आहे त्याच्या खाली तर त्याची जी फेज असती तर ती डिफरंट असते आणि डिफरंट फेज असल्यामुळं इट इज नॉट परफेक्टली कोहरंट. देन इट इज हायली मोनोक्रोमॅटिक. आता ती पुढची जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ती आपण कव्हर करतोय या दोन. हायली मोनोक्रोमॅटिक. मोनोक्रोमॅटिक म्हणजे काय तर मोनो म्हणजे सिंगल, क्रोम म्हणजे कलर. तर इथे तुम्ही बघू शकताय की लेझरची लाईट समजा इथे ग्रीन कलर दिलाय तर आपल्याला परफेक्ट ग्रीन कलर किंवा सिंगल वेवलेंथ आपल्याला प्रत्येक वेळेस मिळणार त्या लेझर लाईटची जर तुम्ही अदर कन्व्हेन्शनल सोर्सशी कंपॅरिझन केलं तर. आता ऑर्डिनरी लाईट जर तुम्ही म्हटलं इथं तर ऑर्डिनरी लाईट दाखवली ज्यामध्ये वेगवेगळे कलर्स मिळतात अँड मोर ओव्हर जर त्याच्यामध्ये आपण मोनोक्रोमॅटिक सोर्स जरी घेतला कुठला समजा सोडियम सोर्स घेतला तर त्याचा आपण जर स्पेक्ट्रम बघितला तर आपल्याला एक्सपेक्टेड काय तर येलो लाईन दिसली पाहिजे पण इथं काय होतंय तर येलो लाईट तर दिसतीच आहे प्लस अजून आपल्याला फेंट कलर्स दिसतात. मीन्स दॅट पर्टिक्युलर सोर्स इज नॉट परफेक्टली मोनोक्रोमॅटिक. देन डायरेक्शनॅलिटी. डायरेक्शनॅलिटी जर आपण बघितली तर ही युनिडायरेक्शनल असतात किंवा सिंगल डायरेक्शन. त्याचे रिझन काय तर त्यांचा वेव्ह फ्रंट. So if we consider the wavefront of conventional source, it is a spherical wavefront. For laser, it is a plane wavefront, and that's why we are getting high directionality. आता यात अजून दोन प्रॉपर्टीज आहेत त्या म्हणजे काय तर डायव्हर्जन्स आणि इंटेन्सिटी. तर हे आपण वन बाय वन चेक करू. तर पहिली प्रॉपर्टी आहे ती कोहरन्सी. तर ते इन फेज मध्ये असतात बाकीच्या कंपॅरिझननं सेम फ्रिक्वेन्सी असते आणि त्यामुळे त्याला आपण त्याची कोहरन्सी आहे ती हाय म्हणतो. दुसरं म्हणजे काय हाय मोनोक्रोमॅटिक. तर आता आपण बघितलं की जर त्यांची फेज सेम असेल फ्रिक्वेन्सी सेम असेल याचा अर्थ वेवलेंथ सुद्धा सिंगल असणार आणि आपल्याला हायली मोनोक्रोमॅटिक बीम बघायला मिळते. त्यानंतर लेस डायव्हर्जन्स. आता टू डायव्हर्ज मीन्स व्हॉट टू स्प्रेड. डायव्हर्जन्स म्हणजे काय तर स्प्रेडिंग होतं लाईटचं. तर आपण हे डिस्कस केलंय सिलेबसमध्ये सुद्धा की जर तुम्ही टॉर्च आणि लेझर पॉइंटर घेतला आणि एकाच डिस्टन्स पासून जर भिंतीवर फोकस केला तर कशाचं डायमीटर तुम्हाला जास्त दिसणार. गिव्ह मी रिस्पॉन्स. येस टॉर्चचा दिसतो. म्हणजे इथं असं काय झालं की डिस्टन्स तर सेम आहे आणि सोर्स दोन्ही आपल्या हातात आहेत पण भिंतीवर जेव्हा आपण फोकस करतो तर लेझर पॉइंटरचा जो फोकस आहे तो एकदम शार्प असतो, फाईन असतो, डायमीटर छोटा असतो आणि टॉर्चचा कसा असतो तर एक ब्राईट सर्कल सेंटरला आणि एक फेंट सर्कल त्याला कव्हर करतो. तर याचं रिझन त्याचा वेव्ह फ्रंट आहे. ठीक आहे.
तर इथे याचा प्लेन वेव्ह फ्रंट असल्यामुळं काय होतं, तर याचा अँग्युलर डायव्हर्जन्स आहे तर तो कमी असतो, आणि जो स्फेरिकल वेव्ह फ्रंट आहे कन्व्हेन्शनल सोर्सचा, त्याच्यामुळे त्याचा डायव्हर्जन्स जास्त असतो. ठीक आहे. तर याचा अर्थ असा आहे का, इज इट ट्रू दॅट लेझर सोर्स इज नॉट हॅव्हिंग एनी डायव्हर्जन्स? सो इट इज नॉट ट्रू. म्हणजे काय, की तुम्ही म्हणाल मग लेझरला किती जरी किलोमीटर आपण फोकस केलं तर तेवढाच दिसतो का? सो इट इज अ रॉंग वन. राईट काय, की तो सुद्धा स्प्रेड होतो, पण त्याचं जे स्प्रेडिंग आहे तर त्याचं प्रमाण कमी आहे. कशाच्या कंपॅरिझन? तर कन्व्हेन्शनल सोर्सच्या कंपॅरिझन. देन नेक्स्ट, हाय डायरेक्शनॅलिटी. So just we have discussed. So conventional source emits the light in all directions while laser emits in one direction. आणि याची width आहे तर ती एकदम नॅरो असते. That's why we can send this laser beam for longer distances and it brings to the sharp focus also. आता विचार करा की जर त्याचं डायव्हर्जन्स कमी असेल आणि कमी एरियामध्ये जर त्याचं फोकसिंग असेल तर त्याची इंटेन्सिटी काय असणार आहे? तर त्याची इंटेन्सिटी ऑफकोर्स जास्त असणार आहे. दॅट इज हाय इंटेन्सिटी इज द लास्ट कॅरेक्टरिस्टिक. दॅट लेझर लाईट इज मच मोर इंटेन्स अँड ब्रायटर दॅन दॅट फ्रॉम एनी अदर कन्व्हेन्शनल सोर्स. तर जसं मागाचं एक्झाम्पल घेतलं तुम्ही टॉर्च, आणि जर तुमचं लेझर पॉइंटर आहे तर तो फोकस केला तर तुमच्या लक्षात येते की लेझर सोर्सचा जो पॉइंट आहे तो शार्प आणि फाईन आहे आणि इंटेन्सिटी पण जास्त आहे. ठीक आहे. तर ते ह्याचं कारण आहे. A laser emits light in the form of a narrow beam. As the energy is concentrated in a very narrow region, its intensity would be tremendously high. Means we can vaporize even the hardest metals, we can cut the metals, we can drill the metals. So all these things are possible if intensity is higher. तर इथे तुम्ही माहिती तुम्हाला की कमी एरियामध्ये जास्त एनर्जी जर कॉन्सन्ट्रेट झाली तर काय होतं, तर त्याची इंटेन्सिटी जास्त होते. And that's why we can use this laser beam for different applications also. Now, today we are not considering these 2 points, that is helium neon laser. So this is a big point that we have to discuss. And then holography recording reconstruction, that also we will consider in our next lecture. So here, if we check the applications of laser, there are 2 types of application. One is industrial and second is medical. So I read it one by one and then we will discuss. What are the industrial applications? So high power gas lasers and solid state lasers are used in cutting and drilling, etc. Then laser radiations are used to drill tiny holes in diamonds, fine wires, cut clothes in the garment industry. Then focused high power laser can even produce very high temperatures which may be used to melt the metals. In the chemical industries, lasers can be used on a wide range to initiate certain chemical reaction. So industrial applications we are checking. यामध्ये पहिलं काय, तर हाय पॉवर गॅस लेझर्स किंवा सॉलिड स्टेट लेझर्स असतात, तर ते आपण कटिंग किंवा ड्रिलिंगला वापरतो. देन लेझर रेडिएशन्स आर यूज्ड टू ड्रिल टायनी होल्स इन द डायमंड्स, फाईन वायर्स, कट क्लोथ्स इन द गारमेंट इंडस्ट्री. तर गारमेंट इंडस्ट्री असेल किंवा ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग असेल किंवा ऑटोमोबाईलचे जे सेक्टर्स आहेत तिथे सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे की ज्या कॉस्टली कार्स आहेत त्याचे लेदर जे असतं आतलं, सो वी कॅन गिव्ह द डिझाईन अँड दॅट लेझर cutter is cutting that by using this sharp focus and high intensity. Then focusing high power laser can even produce very high temperature which may be used to melt the metals. So we can melt the metals by using this. Then in the chemical industries, it is used to initiate certain chemical reactions. So that is also one of the application. So it is related to industrial. Now if we see the medical applications, what is the first one? Laser radiations are used as a surgical tool in the field of medicine. So we can use this as a tool for different operations. Kutle kutle operations are related to eyes, then related to teeth. Then if we are to remove the clusters or unwanted growth, that is tumors inside the body parts, different body parts, so we can use this. And it is the surgical tool which we are using for or as bloodless operations. So that is also one of the applications. Second last, that is laser beam is used for performing bloodless operations. Bloodless operations means what? Ki initially we are cutting major parts of the body for
making the operations. But in case of this laser, we are just inserting by cutting small portion and performing the operations. The next, due to high directionality and high intensity to produce required temperature where lasers are focused, these radiations are used for spot welding of detached retina of eyeball. So as I have told, related to eyes operation, so we can use this. Maybe one of our student have performed the operation related to laser related to eye, maybe if they are having specs, etc. Then lasers are also used for painless drilling and welding to the surface of tooth for the prevention of further decay. So for removing the tooth problems and to avoid the decay, we are using these lasers. Then this bloodless operation we have discussed. And these laser radiations are used to prevent the unwanted growth and burning the cancer cells. So if clusters, म्हणजे आधी काय होतं की जर ते क्लस्टर किंवा जर आपल्याला ते रिमूव्ह करायचं असेल, ज्याला आपण गाठ म्हणतो कॅन्सरची, तर त्याच्यासाठी मेजर ऑपरेशन असायचे. पण आता आपण काय करू शकतो, ते एकदा डिटेक्ट झालं की आपण तो जो लेझर सोर्स आहे किंवा लेझर पॉइंटर आहे, ऑफकोर्स त्याची इंटेन्सिटी हाय असते अँड फोकस्ड असते, तर ती आपण त्या पर्टिक्युलर एरियाला एक्सपोजर करून तेवढाच एरिया बर्न करू शकतो. अँड इट इज अ simple and easy process as compared to other critical processes. So these are some of the applications related to laser. So we have covered the 2 points today. One is characteristics of laser and second is applications. In the characteristics, 5 characteristics are there. First is they are highly coherent, then they are highly monochromatic, then less divergence, then high directionality and high intensity. Okay, so I request you now to read single characteristics. So first one, who will take opportunity? High coherency or high coherent असे तुम्ही त्याला म्हणू शकताय. So I request to all of you, you can take opportunity, unmute yourself and read the first one, that is highly coherent. Okay, anyone? So Highly coherent. please. A conventional light source produces incoherent light since they emit random wavelength light waves with different phase. On the other hand, the waves emitted by a laser source will be in a phase and are the same frequency. Therefore, laser beam is highly coherent. Yes. Then next, highly monochromatic. Yes, sir. Please continue. Highly monochromatic. The laser light is almost perfectly monochromatic. The light emitted by the laser is much more monochromatic than that of conventional monochromatic source. Yes, good. Then third one, less divergence. So unmute yourself and you can read it. Less divergence. Light Yes. from conventional sources spreads out in the form of spherical wavefronts and hence it is highly divergent. On the other hand, light from laser propagates in the form of plane waves. Hence, the angular divergence of a laser beam is much smaller than the conventional sources. Yes. Now we add 2 more and then we conclude today. High directionality. Sir, Huh. high directionality. A conventional light source emits light in all directions. On the other hand, laser emits light only in one direction. The width of laser beam is extremely narrow and hence a laser beam can travel to long distance without spreading. They can broaden to an extremely sharp focus. Yes. And the last one, high intensity. Yes, sir. Huh. High intensity laser light is much more intense and brighter than that from any other conventional source. A laser emits light in the form of a narrow beam. As the energy is concentrated in a very narrow region, its intensity would be tremendously high. It can vaporize even the hardest metal. Yes. आता हे ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्ही वाचल्या,
तर याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं की कुठली कॅरेक्टरिस्टिक लिहिताना ऍज कम्पेअर टू अदर कन्व्हेन्शनल सोर्सेस हे वाक्य त्याच्यामध्ये कॉमन असणार. कोहरन्सी म्हणजे काय, तर इन फेज, आउट ऑफ फेज, सेम फ्रिक्वेन्सी, याच्याशी रिलेटेड तुमचं एक वाक्य आलं, तुम्ही तो पॉईंट कव्हर करताय. मोनोक्रोमॅटिक म्हणजे काय, तर तिची वेव्हलेंथ आहे तर ती सिंगल वेव्हलेंथ असते आणि दे आर परफेक्टली मोनोक्रोमॅटिक ऍज कम्पेअर टू अदर कन्व्हेन्शनल सोर्सेस, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. डायव्हर्जन्स, लेस डायव्हर्जन्स आहे तर कशासाठी आहे, तर स्प्रेडिंग जी आहे लाईटची तर त्याच्या संदर्भात आहे, ज्याच्यामध्ये आपण दोन वेव्ह फ्रंट मेन्शन केले पाहिजेत. कन्व्हेन्शनल सोर्सचा स्फेरिकल वेव्ह फ्रंट असतो त्यामुळे त्याचा डायव्हर्जन्स जास्त असतो. लेझरचा असतो तर तो प्लेन वेव्ह फ्रंट असतो त्यामुळे त्याचा डायव्हर्जन्स कमी असतो. डायरेक्शनॅलिटी मध्ये जर बघितलं तर सिंगल डायरेक्शन मध्ये आपण हे काय करतो, तर लेझर बीम आपल्याला मिळते, कारण का त्याची विड्थ असते लेझर बीमची तर ती नॅरो असते. सो इट इज अ सिंगल डायरेक्शन और हाय डायरेक्शनॅलिटी. आणि इंटेन्सिटी म्हणजे काय, तर त्याची एनर्जी कॉन्सन्ट्रेट होते नॅरो रिजन मध्ये त्यामुळं त्याची जी इंटेन्सिटी आहे तर ती हाय असते. सो ॲज कम्पेअर टू अदर कन्व्हेन्शनल सोर्सेस वी कॅन ऍड धिस पॉइंट. आणि ऍप्लिकेशन तर आपण बघितलेलेच आहे. ओके, सो we conclude here today. I will just take the attendance and then we stop. I will take screenshot and mention the attendance number also. Roll number 4 is absent. 15, 17, 10, 31, 37, 38, 42, 45, and the remaining are of 10 years. 15 and 38 are at last, Atharva and Prithviraj. Okay, so I have taken screenshot. I will add that attendance. So have you seen that midterm exam timetable? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is the syllabus for that is our first section, that is first 4 chapters. Okay, Yes, sir. is it clear? Yes, sir. Yes, so I will write it on Telegram also. So first 4 chapters is the syllabus, so prepare MCQ for that. And already you have attempted the 2 chapter test for first and third chapter. For second prepare, and for fourth also it is important one, and you can prepare it for the future exam also. That's why that midterm is there. So sincerely prepare the MCQs and attempt that exam. Okay, सर थेरी फॉर्मॅट मध्ये होणार नाही एक्झाम का MCQ? मिड टर्म जी आहे ना ती MCQ फॉर्मॅट मध्ये असेल आणि ISC 2 जी असेल ती आता HOD सर आहेत ते तुम्हाला क्लिअर करतील, ती मागच्या वेळेस सारखीच होईल त्यामुळे त्याची सुद्धा तयारी ठेवा. आणि आपण ISC 2 चा सिलेबस तुम्हाला माहितीच ऑलरेडी, चॅप्टर 3 आणि चॅप्टर 4, बरोबर आहे का? येस सर. आणि ही मिड टर्म आहे ती MCQ आहे त्यामुळे MCQचं प्रिपरेशन करा. चॅप्टर 3 आणि 4चं असाइनमेंट क्वेश्चन तुमच्याकडे आहेत, नोट्स आहेत, आणि 5-5 मार्काचे क्वेश्चन तुम्हाला माहिती आहेत कुठले फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रेमेडीज. त्याच्यानंतर लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन अँड इट्स इनव्हर्स, तर हे दोन्ही परफेक्ट करा, त्यावेळेस तुम्हाला ते लिहायचंय. आणि आता कसं आहे की ऑनलाईन ऑफलाईन ह्याचा विचार करू नका, ऑफलाईन कन्सिडर करून त्यानुसार प्रिपरेशन करा. कारण का पुढचे जे एक्झाम्स आहेत, समजा नेक्स्ट मंथ पासून जर ऑफलाईन फुल प्लेज चालू झालं तर पुढचे जे एक्झाम्स आहेत त्या तुम्हाला कशा फेस करायच्यात तर ती काय सांगायची गरज नाही. त्यामुळं ह्याचं प्रिपरेशन चालू ठेवा, MCQचं पण आणि ऑफलाईनचं पण. आणि जेव्हा ऑफलाईन येते तुम्हाला लिहून स्कॅन करून पाठवायचं असेल किंवा प्रत्यक्षात लिहायचं असेल तर त्याच्यानुसार याची तयारी करा. म्हणून 5-5 मार्काचे क्वेश्चन परफेक्ट करून ठेवा. 3-3 मार्काचे तुम्ही ते करू शकताय चांगल्या पद्धतीनं, आणि MCQचा तर काय प्रश्नच नाही. ठीक आहे, ओके. येस.